Hi everyone, welcome to my channel Commerce with Chaitanya. So in our previous class we discussed basics of depreciation, where we discussed definition of depreciation and causes for depreciation, methods of depreciation. Under methods of depreciation, under 10 methods, today we are going to discuss first method of depreciation, which is called straight line method, which is called straight line method, which is known as fixed installment method, equal installment method, original cost method. Okay, so straight line method. The names of straight line method, you can call it as a fixed installment method, equal installment method, or original cost method. All are same. Okay, so straight line method. So under this method we are going to charge annual depreciation, same amount of annual depreciation we are going to charge every year throughout the life of the asset. We charge same amount of depreciation. And simple ga cheppalante, for example, cost of machinery మనం 1 lakh పెట్టి మెషినరీ పర్చేస్ చేస్తాం. సో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% అనుకుందాం. సో 10% 1,10,000 అంతే కదా. 1 lakh into 10/100, 0 cancel, 0 cancel, you will get, okay, 10,000. The same amount, okay, annual depreciation, same annual depreciation every year మనం చార్జ్ చేస్తాం. సే ఫర్ 3 years అంటే 3 years 1 lakh పెట్టి మెషినరీ పర్చేస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు 1 lakh. ఆఫ్టర్ 1 year యూసేజ్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ 10,000 డిప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేస్తాం అనమాట, చార్జ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 90,000. 1 year యూజ్ చేశాక మెషినరీ వాల్యూ 90,000కి రెడ్యూస్ అయ్యింది, డిప్రిసియేట్ అయ్యింది. సో సేమ్ రేట్ ఆఫ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఈస్ చార్జ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ throughout the lifetime of asset. So under straight line method, okay, before going to start this method, why we call it as a straight line method? Okay, straight line method, the annual depreciation, annual amount of depreciation, when we show it on a graph paper, it appears like a straight line, so it is called a straight line method. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వి చార్జ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. సో గ్రాఫ్ పేపర్లో మనం డ్రా చేసినప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 చార్జ్ చేస్తాం కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, సో దానివల్ల దీని పేరు స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అని వచ్చింది. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్, ఎవ్రీ ఇయర్ మనము చార్జ్ చేస్తుంటాం సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఈ నేమ్స్ అన్నీ సేమ్ మీనింగ్. ఓకే, సో how do we calculate depreciation under straight line method? Ippudu, okay, now we are discussing how do we calculate depreciation under straight line method. Straight line method lo manam depreciation ela calculate chestam. So there are two methods under straight line method. There are two types of problems. Okay, first one, okay, directly they will give you percentage of
depreciation. Simple, in our simple words, cost of machinery is 1 lakh and rate of depreciation, okay, percentage of depreciation is 10% for 3 years. And problem lo ichchadu anukondi, very easy. 1 lakh 10%, calculate chese 10,000 for 3 years manam 10,000 10,000 10,000 first year second year third year 3 years ante deduct cheste manaku vache amount 70,000. So straight line method is simple and very easy to calculate, very easy. So it is very easy to calculate when depreciation, percentage of depreciation is given in the problem. It is very easy to calculate. ఒకసారి మనము పర్సంటేజ్, ఓకే, డిప్రిసియేషన్ పర్సంటేజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాము అంటే అదే అమౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం చార్జ్ చేస్తాం, ఐ మీన్ డిడక్ట్ చేస్తాం, మైనస్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. అండ్ వన్ మోర్ మెథడ్, ఓకే, వెన్ డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్, okay, not given in the problem. When depreciation percentage not given in the problem lo 10%, whether maybe 10% or 5%, 15% అని ఇవ్వడు problem లో. Instead of that they give cost of the asset, scrap value of asset, estimated life of the asset. ఈ 3 ఇస్తే, okay, cost of the asset, scrap value of asset, estimated life of the asset. Okay, ఈ 3 ఇచ్చినప్పుడు సింప్లీ we need to apply ఫార్ములా అనగానే భయపడిపోవద్దు, ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్, స్క్రాప్ వాల్యూ, ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్, ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఫార్ములా తయారు చేస్తాం. సింప్లీ we need to find out అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫర్ 3 years. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను చెప్తాను వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా యాక్చువల్లీ. సో ఫస్ట్ మెథడ్, when rate of percentage is, so first one is rate of depreciation, when rate of depreciation is given. Depreciation is given ante for example 10%, 15%, 20%, etc. ఇలా ఇచ్చిన. When rate of depreciation, okay, first this is the first method, and a second method లో when rate of, short form లో రాస్తున్నాను, depreciation is not given, in the problem, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి. ఓకే, when rate of depreciation is given, ఈజీగా మనం కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ వాల్యూ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ మనం డిడక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. when the rate of depreciation is not given in the problem, okay, instead of that scrap value, estimated life of the asset, cost of the asset ఇచ్చినప్పుడు చిన్న ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా మనం చూడండి. annual depreciation మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. annual depreciation, what is the formula? Just now check that. Cost of the asset minus
scrap value estimated life of the asset. Estimated life of the asset. This is the formula, okay, to find out annual depreciation and rate of depreciation. ఈ ఫార్ములాతో మనము యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 ఆర్ 20,000 ఆర్ 15,000 ఆ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇవ్వలేదు, 10% ఏంటి అనేది ఇవ్వలేదు. సో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ simple. Annual depreciation by cost of the asset into 100 ఓకే. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే పర్సంటేజ్ మనకు తెలుస్తుంది ఈజీగా. సో ఒక ప్రాబ్లం, ఓకే, ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం ప్రాక్టికల్గా చేసి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి మనం డిప్రిసియేషన్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్లో, ఓకే, వెన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఎలా చేయాలనేది తెలుసుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లంతో మనం ఫార్ములా అప్లై చేసి డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ రీడ్ ద ప్రాబ్లం. Sahit and company purchased a machinery for 2,50,000 on 1st April 2009. Estimated life of the asset is 10 years. The scrap value of the asset is 50,000. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare machinery account for 3 years under straight line method. So under straight line method or fixed installment method or original cost method, a method aina adagochu. So now we need to apply the formula. So ikkada main manamu telusukovalsindi enti, cost of the machinery, okay, estimated life of the asset 10 years, scrap value of the asset 50,000. These three, ఈ మూడు మనం ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తాం. అండ్ యాజ్ ఎ కామర్స్ స్టూడెంట్స్, యాజ్ ఎ అకౌంటెంట్స్, ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, 1st April to 31st March. 1st April to 31st March. Accounts every year close aye 31st March. So this is our 1 year financial year. So based on this manam problem chedam. First apply the formula. So in this problem rate of depreciation ivvaledi, percentage of depreciation. So find out cheyali manam. Formula annual depreciation What is the annual depreciation formula? Cost of the asset minus scrap value by estimated life of the asset. Estimated life of the asset. So simple ga manam apply chesam. Cost of the asset. What is the cost of the asset? 2 lakhs
50,000. ఎంత పర్చేజ్ చేసాం మనం అసెట్ని? 2,50,000. Okay, what is the scrap value? Minus scrap value 50,000 by estimated life of the asset is 10 years by 10. So simple ga 2 lakhs by 10. Simply cut this 0 0. Need to 20,000. Okay, is equal to 20,000. So annual depreciation is 20,000. So now rate of depreciation. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ 20,000 అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ 3 years, ఎవ్రీ ఇయర్ 20 20 20. సింపుల్గా 2,50,000. ఓకే, ఇందులో 20 20 20 మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? అది బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఆఫ్టర్ 3 years. సో నౌ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5% ఆర్ 10% ఆర్ 15% మనం తెలుసుకుందాం. రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ is equal to నెక్స్ట్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ by cost of the asset into 100. Rate of depreciation, annual depreciation by cost of the asset into 100. So annual depreciation you just know మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, బై అప్లయింగ్ దిస్ ఫార్ములా మనకి 20,000 వచ్చింది. 2 lakhs by 100. ఓకే, 0 0 క్యాన్సిల్ అయితే 20,000 మనకి యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది. సో యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఇక్కడ 20,000 వేసుకున్నాం. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ అంటే అసెట్ ఏంటి? మెషినరీ మనం పర్చేస్ చేసాం. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషినరీ ఎంత? 2,50,000 into 100. ఓకే, సో సింపుల్గా zeros 4 zeros cancel. 25 ones are 25 fours are 100. So 2 fours are 8. So 8%. What is the depreciation percentage? 8. Rate of depreciation is 8. అర్థమైంది అనుకుంటాను అందరికీ. సో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ 8. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేద్దాము. 3 years అయితే ఇక్కడ ఏం అడిగాడు వినండి. ద స్క్రాప్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ 50,000 అయిపోయింది. అకౌంట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఆన్ 31st March ఎవ్రీ ఇయర్. సో మన ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ మనము ముందు అనుకున్నాం కదా, 1st April to 31st March. సో మెషినరీ అకౌంట్ prepare machinery account for 3 years under straight line method. 3 years ki manam machinery account ni prepare cheyali. So depreciation, annual depreciation is 20,000. So manam problem start chedam. So aim account idi machinery account. Put the heading machinery account. Make it into half. Accounts format should be like this. Okay, date, particulars, JF, amount. Date, particulars, journal folio number. Okay, ikkada raayandi. Date, particulars, journal folio number, amount. Same. Date, particulars,
journal folio number, amount, format of depreciation, debit side, credit side. So left hand side is called as debit and right hand side credit. So this is the format. So ఇప్పుడు మనం problem start చేద్దాము. So date, Sahit and company purchased a machinery for 2,50,000 on 1st April 2009. So date is 1st April 2009. So to in రాసుకోవాలి డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో అమౌంట్ ఎంత 2,50,000. కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషినరీ ఈస్ 2,50,000. ఆన్ 2,50,000 డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి. ఓకే, క్రెడిట్ సైడ్ బై depreciation account, so 2,50,000 into 8/100. ఆల్రెడీ మనం ఫార్ములా అప్లై చేసాము, క్యాలిక్యులేషన్ చేసాము. సో ఇక్కడ బోర్డ్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల అది ఎరేజ్ చేశాను. సో 20,000 డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్, యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ డెబిట్ సైడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషినరీ, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. అది మెషినరీ అయినా సరే, ఫర్నిచర్, వెహికల్, ఏదైనా సరే, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ డెబిట్ సైడ్ రావాలి అండ్ డిప్రిసియేషన్ క్రెడిట్ సైడ్. ఓకే, సింప్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ డెబిట్ సైడ్, డిప్రిసియేషన్ క్రెడిట్ సైడ్ వేసి ఈ అమౌంట్ నుంచి ఈ అమౌంట్ మైనస్ చేయగా వచ్చిన బ్యాలెన్స్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ చేసుకొని ఓకే వేసుకోవాలి. ఎంత 2,50,000 మైనస్ 20,000, 2,30,000 ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్. సో మెయిన్ మర్చిపోయాం మనం, డేట్, ఎండింగ్ డేట్. ఓకే, అకౌంట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఆన్ 31st March ఎవ్రీ ఇయర్. 31st March 2009. చిన్నగా రాస్తాను నేను. 31st March 2009. సో 1st April to 31st March means 2010. 1 year. 1st April to 31st March 1 year. So 2010 year change అవుతుంది ఇక్కడ, 2010. Okay, now close the account. After 1 year, you need to close the account. 2,50,000. Okay. After 1 year, okay, usage of 1 year, your machinery value will be 2,30,000. 2,50,000 నుంచి 2,30,000 అయింది. 1 year మెషినరీ యూస్ చేశాక మెషినరీ వాల్యూ ఎంత తగ్గింది? 20%. 20,000 అంటే 2,30,000 అయింది. సో బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. అగైన్ ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఈ 2 లైన్స్ అంటే అకౌంట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఆఫ్టర్ 1 year. 1 year తర్వాత అకౌంట్ క్లోజ్ అయ్యింది అండ్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఈజ్ 2,30,000. అది బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డేట్? 31st March 2010. 1st April 2010. Next following day. So to balance brought down. So
క్యారీ డౌన్ విత్ ఇన్ ద అకౌంట్ మనం క్యారీ డౌన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇయర్కి. ఓకే, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాసుకోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ బ్రాడ్ డౌన్, క్యారీ డౌన్, బ్రాడ్ డౌన్ 2,30,000. Okay, and next after 1 year, every year we close the accounts on 31st March. Okay, 31st March 2010 to 2011. Okay, 2011. So what is the depreciation amount now? Under straight line method, every year 20,000 deduct cheyali for 3 years. By నేను షార్ట్ ఫామ్లో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అని రాస్తాను, ప్లేస్ లేదు కాబట్టి. సో 20,000 ఇక్కడ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, 2,30,000లో 20 మైనస్ చేస్తే ఎంత ఉంటుందమ్మా? 2,10,000. సో దిస్ ఈస్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. బ్యాలెన్స్ కూడా షార్ట్ ఫామ్లో రాశాను. ఓకే, బోర్డు సరిపోవట్లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 2,30,000 total amount. 2,30,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2 years అయిపోయింది. ఎన్ని ఇయర్స్కి ప్రిపేర్ చేయాలి మనం? అకౌంట్స్ 3 yearsకి ప్రిపేర్ చేయమన్నారు. ఆల్రెడీ 2 years కంప్లీట్ చేసాం మనం. థర్డ్ ఇయర్. ఓకే, 31st March 2011. ఇక్కడ 1st April 2011 నెక్స్ట్ కదా. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ చేయాలి, క్యారీ డౌన్, బ్రాడ్ డౌన్ 2,10,000. ఆఫ్టర్ 2 years వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ మా? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మెషినరీ. 2 years తర్వాత 40,000 మనం డిప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేశాక 2,10,000 అయింది. 2,10,000. సో 31st March 12, 11 to 12, థర్డ్ ఇయర్. So by depreciation account 20,000 under straight line method, same amount of depreciation every year మనం డిడక్ట్ చేస్తాం. సో 2,10,000 minus 20,000. ఓకే, by balance carry down. 2,10,000లో 20,000 పోతే ఎంత మిగులుతుందమ్మా? 1,90,000. అంతేనా? 1,90,000. ఓకే, సో అకౌంట్ మనం క్లోజ్ చేద్దాం. $2,10,000, 2 lakhs. So after 3 years, okay, of depreciation, the book value of machinery is 1,90,000. The 3 years మనము 20,000, 20,000, 20,000 డిడక్ట్ చేశాక 1,90,000. సింపుల్. 2,50,000లో 3 years 20, 20, 20 60,000 డిడక్ట్ చేస్తే 1,90,000. సో ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్కి 1st April 12 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. 1,90,000. దిస్ ఇస్ ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ ఆఫ్టర్ 3 years. ఓకే, 3 years మెషినరీ యూజ్ చేశాక దాని వాల్యూ 60,000 రెడ్యూస్ అయ్యి 1,90,000 అయింది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో and subscribe to my channel for more videos. Thank you.